Para mí hoy, un jugador que quería estar junto y jugar, claro que es Messi, porque es el número uno, es lo más grande de todos. Neymar told us he wants to play with Lionel Messi again. But is it really possible? Is it possible for them to link up at PSG? The answer is in this video. ¿Con qué jugador sueñas con jugar, jugador actual y por qué? Para mí hoy, un jugador que quería estar junto y jugar, claro que es Messi, porque es el número uno, es lo más grande de todos y creo que todos los clubes, todos los jugadores le encantan y bueno, todos querían jugar con él. Oh My Goal met Ney during the launch of Red Bull Neymar Jr.'s 5 2021, his five-a-side tournament with Red Bull, which you'll soon be able to sign up for this year. And the Brazilian gave us an exclusive. I want to say that again. El mejor momento vivido en terreno de fútbol, creo que la remontada contra París, ahí la sensación cuando metemos el sexto gol, nunca he vivido nada igual y bueno, así de espectacular. This time, Neymar admitted that his dream would be to play with Messi again before the end of his career. A great statement, which is naturally also a subtle request to his friend Leo. Now, as you probably know, Messi is coming to the end of his contract this summer, so good sign for the club of his choice. And according to the Brazilian journalist Marcelo Bechla, the person who first announced Neymar's transfer to PSG, PSG are ready to make Leo a financially unbeatable offer to sign him. Now, this story is true, but we've also heard all sorts of rumors about Messi recently. For example, a few days ago, a journalist for beIN Sports claimed that it was a done deal. Messi had decided to extend his FC Barcelona contract. Except his entourage immediately denied this, and for good reason. Messi hasn't decided anything for the minute. En réalité, rien n'est encore fait. Voilà, il l'a dit au mois de décembre dans l'interview qu'il avait donnée ici à la Sexta. Il prendrait sa décision en fin de saison. La saison, elle vient juste de terminer il y a une semaine. Donc pour lui, il est encore dans sa phase de réflexion. Alors lui, il n'est pas pressé parce qu'au final, le 30 juin, il sera libre. Et il veut vraiment prendre sa décision en ayant tous les éléments, toutes les cartes en main. Even if he's finally received an offer from Barca, according to the Catalan media, Messi is waiting to see what the club will be able to do on the transfer market and if the team will actually be strong next season, which is currently not at all clear. Why? Because Barcelona are struggling so much financially, in particular following Bartomeu's catastrophic management, that the club is currently undergoing a financial audit to find out what it will be able to do on the transfer market over the next 3 to 4 seasons. Today is a very sad day for all the people of Barca in the world. I don't know what he's talking about, but I think he's talking about the day he became president. Before re-signing for Barcelona, which is definitely his first choice, Messi wants to be certain that the Catalan team is back on track. Il y a un vrai doute à Barcelone, et en tout cas aussi dans l'esprit de Messi, de savoir si cette équipe, donc si ses coéquipiers, en fait, si son entraîneur, sont capables de vraiment lutter pour des titres importants comme la Liga, la Champions League. Et puis de voir aussi avec qui est-ce qu'il va lutter entre guillemets l'année prochaine, quoi. Est-ce que cette équipe va rester plus ou moins la même, c'est-à-dire avec un potentiel qui est là, parce qu'il y a des joueurs comme De Jong, Pedri, Araujo qui sont des super joueurs. Il y a sans doute Ansu Fati. Donc il y a un vrai potentiel, mais lui, voilà, il a plus de temps à perdre. Signing for PSG and joining our friend Neymar could be a real challenge for Leo, who will soon be turning 34. Une chance, il y en a, ça c'est certain. Il y a eu des appels du pied du Paris Saint-Germain avec la famille Messi et voilà, ces contacts ils existent. Même avant cette saison, ça fait déjà plusieurs années que le PSG est en contact avec l'entourage de Messi. Et voilà, rien n'est fermé. Florent Torchieux, who is close to La Pulga's entourage, also suggested that Messi could be torn between the idea of following in the footsteps of a Totti and spending his entire career at the same club, and his desire to win a Champions League with another team. However, sorry to disappoint all the fans of PSG, but it still seems very likely that Messi will stay faithful to Barca, his forever club. We know La Pulga is very family-oriented, and his close family, Antonella and his kids, are happy in Barcelona and don't want to leave Spain.
Agüero's transfer will also help in the sense that Messi will be surrounded by people he loves and will feel at home. Leo Messi is also very close with Joan Laporta, Barca's new president, and seeing him vote, probably for him, in the latest elections is a sign that shouldn't be ignored. Il y a eu, je dirais, un fait important qui a fait que la dynamique s'est un petit peu inversée. C'est le jour où il est venu voter pour les élections. J'y étais ce jour-là, j'étais sur place au moment où Messi arrive en voiture. Et là, si vous voulez, tous les journalistes, tout le monde se regarde et tout le monde se dit « Bon, c'est quand même un signe fort. Il vient voter pour le nouveau président. C'est qu'il a envie de s'investir encore dans ce club. C'est qu'il a envie d'y rester. » Despite everything, Messi is waiting to see how Barca's plans would evolve. That's not clear for the moment, even if journalist Tracy Rodrigo thinks Laporta may have something in mind apart from the free transfers that have already been sorted. Pour l'instant, on a l'air plutôt d'aller vers des transferts gratuits. On le voit, donc Eric Garcia, Agüero. Donc Laporta a l'air plutôt de se diriger vers ça, mais on peut aussi se dire que c'est parce qu'il garde l'intégralité des sommes qu'il pourrait gratter, on va dire, pour un gros achat. If Barca manages to make big signings this summer, for example the Scandinavian madman who plays for Dortmund, and give Messi a good contract with future career options even, he'll stay. If Barca's plans are flimsy and Messi isn't convinced, PSG are lying in wait and would undoubtedly be Leo Messi's #1 choice if he decides to leave. We should find out between now and mid-July where Messi will decide to play next year and if he'll decide to join his bro and good friend Neymar. Si Messi ne souhaite pas continuer au Barça, le PSG apparaît comme le seul club apte à payer en tout cas le salaire de Léo Messi, et Neymar y joue. Donc forcément, c'est vrai que ça amène les fantasmes. Si lui a envie de jouer avec Neymar, je pense que oui, il aimerait rejouer avec Neymar. Mais si vous voulez, le souhait de retrouver Neymar n'est pas forcément aussi fort que le souhait peut-être de sa femme de rester à Barcelone, peut-être son souhait lui-même maintenant de rester à Barcelone avec un président qu'il connaît. Pour conclure, je pense que le Barça a la main. Le Paris Saint-Germain est en embuscade, et puis après il y a 2-3 autres clubs qui observent quand même, qui ont beaucoup moins de chance, mais qui sont là. To cover all bases, you're probably wondering why, a few days ago, Neymar told our counterparts at GQ Style that he'd like to play with Cristiano Ronaldo. Cristiano? Messi? Make a decision, Neymar! More seriously, to clear things up, Ney said he dreamed of playing one match with CR7, while he told us that he dreams of playing with Messi again, full stop, in the same club for an entire season. But by reading between the lines, you can see Neymar has become a luxury salesman for PSG. Cristiano, Messi, he wants to bring the best players in the world to the Paris club, a club he's fully committed to, even more so since signing his new contract. So, don't be surprised about Neymar's comments towards Messi and Cristiano Ronaldo. He's just become the best press officer PSG could ever have dreamed of. Where would you like to see Messi play next season? With Neymar at PSG? At Barca? In Serie A? Or in Argentina maybe? Share your opinions in the comments.